Okay, today we will discuss about functional programming. So anyone have an idea about functional programming? Respond once in chat box. So what are the functions available in functional programming? So do you have any idea about functional programming? Any idea about functional programming? Respond once. So do you know about lambda function? Respond once. So in functional programming, we try to bind everything in some pure mathematical functions in a program functional styles. Okay, so we try to write everything in the format of functional programming. Okay, so Python do supports functional programming. So in functional programming we have lambda, filter, okay, map and reduce functions. Okay, now I think you have idea about these functions. Respond once in chat box. So functional programming is a programming paradigm in which we try to bind everything in pure mathematical functional style. Okay, so Python supports functional programming. Okay, so anyone have idea about lambda function? Respond once in chat box. Lambda. So only 115 students were joined as of now. Inform others to join as early as possible. Okay. So respond, is my voice is audible, right? Are you following? Yeah, okay. So what about others? Yeah, very good. So lambda is anonymous function. So lambda is nothing but it is a anonymous function. So what is meant by anonymous? So what do you mean by anonymous? So anonymous is nothing but without a name. Yeah, very good. So anonymous function means it is defined without a name. Okay. So the syntax for lambda is
lambda space argument 1 comma argument 2 colon followed by expression. Okay, so this is the anonymous function, means we no need to give you a name while defining a function. Okay, while defining this lambda function. Okay, so the syntax for this is lambda space argument 1 comma argument 2 for colon expression. Okay, so write a function to add the two numbers. So how will you write a program? Write a program, write a function to add two numbers. How will you write? So starting with the DEF, right? So in general, you will start with the DEF space function name as add or addition. Okay, here I am taking two parameters A and B, and then I am returning this addition of A plus B. Okay, so this is defining a function in normal terms. Okay, this is how you will define a function, right? So if you want to call a function, so by using function name, you can call the function, right? So whenever you are calling the function, then only this code will be executed and give the results, right? So for example, I want to add 78 plus 23. Okay, so this is the result. Okay, this is how you will write a function for addition of two numbers, right? So respond. Yeah, so by using lambda, how will you write the same program? So lambda space. So here I am taking argument as a comma b. Okay, otherwise you will take x, y, or as per your wish, number one, number two. Okay, so lambda space argument one comma argument two colon expression. What is my expression? I want to perform addition. So here I am giving a plus b. Okay, so simple. This is our lambda function which performs addition of the two numbers. Okay, is this clear to all of you? So for this, I am assigning some variable as add. Okay, while calling this lambda function, so we will call by using this variable. Okay, so here I am passing two values like 45 comma 12. Okay, which gives results as 57. Otherwise you will, if you have a doubt, because in this also we are giving add, and here I am giving like this. Okay, so this add function will perform the addition of these two numbers, because in lambda we are giving the expression as a plus b. Okay, so if you want to know is this a function or not, so simply use the type function to know. So the here add is a function. Okay, so type of add is a function, means lambda is a special function. Okay, so clear, all of you, respond once. Okay, so write a program, write a function to perform square of a number by using lambda. So your task is write a lambda function to perform a square of a number. So how will you write?
Yeah, very good. So lambda space. So here I want to perform square of a number. So here I am taking a number as n. Okay. So n colon. So I want to perform square. So square in the sense here I am giving in the power double asterisk. So n double star 2, which gives the n square, right? Okay. I am assigning this to some SQ. Okay. So here I want to perform square of some 4. Okay. So which is nothing but 16. So yeah, you will also take two arguments, but two arguments is no need, because here we want to perform only square. Okay, in the question it is clear. You want to perform only square, means n power 2. So 2 already you know. So in a single step you can do with a single argument, you can do like this. Okay. So for example, if you want to perform some 2 power 5 or 3 power 6, then you need to take a two arguments, right? For example, lambda space Zoom no. okay, lambda space n1 comma n2 colon n1 double asterisk n2. Okay, so here I'm giving this to some power. So power of, so I want to know 2 to the power of 6. Okay, which is nothing but 64. Okay, so like this, write a function to find out the cube of a number. So write here, I'm giving you 2 minutes of time. Write a program to find out this square cube of a number. Okay, very good. So for example, if you want to find out the cube, lambda space, for example, I want to perform a cube. Okay, a star, a, like that also you can write, or a power 3, means nothing but it is a cube of a given number. So for example, I want to find out the 5 cube, okay, which is nothing but 5 into 5 into 5, which is nothing but 125. Okay. Okay. So we can also use if else clear, right? All of you clear as of now? Respond once in chat box. Okay. So next we can also use if else in lambda. Okay. We can also use if else in lambda.
Okay, so before this, write a program to check whether the given number is within the range or not. Okay, so write a program to check whether the given number is within the range or not. For example, let us take a number 15, okay, which is in the range of 10 and 20, right? Which is above 20 and below, sorry, above 10 and below 20, right? So write a program for this. So how can you write? So here I am taking num check, okay, number check. So for example, here I am taking some A, okay. If the given, otherwise I am taking as num, okay. So if the given number is, okay, less than 20 and I'm giving here some range. So for suppose I want to check if the given number is less than in between 10 and 20. Okay, so if the given number is in between the range of 10 to 20 means number less than 20 and greater than 10, then I want to return true. I want to return true. Okay, else I want to return what? Return false. Okay, so for example, I am calling this term check function. Okay, here I am giving some 18. So what is the result for this code? Anyone respond in chat box? So either it is a true or false. Respond once. Yeah, very good. So it returns true because the given number 18 is within the range of 10 to 20. Okay, true. So whereas if you give another number, for example, num check of, so here I am giving some 60. So it returns false because it is not in the given range. Okay, clear, right? So we can also do this in a single step by using the lambda function. Means we can also use the if else condition in lambda. Okay, so how can you do this? Okay, observe carefully. So lambda space, okay, lambda space argument colon followed by expression, right? So correct expression I'm giving like this: true if, okay, if A is greater than 20 and A less than 10. Okay, so true. Okay, expression is not true if A is in between this range, else return false. Okay, so this is how you can write the this four steps of code in a single line by using the lambda function. Okay, so for this I am giving as NC, number check. Okay, NC of for example I want to print 19. Okay, so print NC of 19. So number check of 19. So it is returning so we are checking in between of 10 to 20 range, right? So greater than number greater than 10 and number less than 20. Okay, within the range of 10 to 20. So here 19 is in the given range, right? So it is returning a true. So for suppose, so for suppose I want to check for the number 80. So it is return false for the second time because 80 is not in the range of the our not in the range, not in the range of a specified numbers. Okay, so is this clear as of now? All of you respond once.
So completed as of now. All of you respond once in chat box. Yeah, very good. So next we will discuss, we can also do this the same thing, okay, without using lambda, okay, sorry, without using if else. So you can also do this without using if else. So without using if else, all of you turn off your cameras, okay. So the syntax for this is lambda space. So here I am giving a colon followed by expression I am giving as a greater than 10 and a less than 20. Okay. So in the same single step, you can do this without using if else. For example, here NN of, suppose I want to check some 16. Okay, so it is returning true, whereas if you give NN of 90, it is returning false. So ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము, if else అనేది యూస్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా లాంబ్డా స్పేస్ ఆర్గ్యుమెంట్ కాలన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇలా ఇచ్చేసాము. సో ఇలా కూడా మనం రైట్ చేయొచ్చు. You can also write like this. Okay, right. So next we will discuss about map function. So do you have any idea about map? So do you have any idea about map? Anyone respond once in chat box? Say yes or no. Do you have any idea or not? No idea. Okay, very good. No problem. So, a map function is a function. It is also a special function. Okay, which takes a function and iterable as parameter. Okay, map itself as a function which take parameter as another function, iterable as parameters, and applies functionality to each item in the iterable. Okay, so we'll discuss. Okay, we will see this. Map function takes function and iterable as the parameters and applies functionality to each item in the iterable. Okay, so map function takes function and iterable as a parameters and apply functionality to each item in the iterable. Okay, so the syntax for this is syntax. Okay, syntax for this is map of function comma iterable. Map of function comma iterable. Okay, so this is the syntax. Okay, so for example, write a function to find out a square of a number.
So write a number to find out the square, write a program, write a function to find out the square of a number. So here I am taking SQ as square. So for suppose let us say here I am taking X. Okay. So which return I want to perform square, right? So X double star to, otherwise you can write like this, X into X, which perform X square, right? So for suppose 9 square I want to perform, which is nothing but 81. Okay. So how can you, for example, ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము, ఒక ఓన్లీ వన్ వాల్యూకి స్క్వేర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ గివెన్ నెంబర్ ఆఫ్ లిస్ట్. ఓకే. సో ఫర్ సపోజ్ ఒక లిస్ట్ లో, ఓకే, ఫర్ రేంజ్ ఆఫ్ 10 నెంబర్స్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద స్క్వేర్స్ ఎట్ ఏ సింగిల్ టైమ్. సో చేయొచ్చా చేయలేమా, పాసిబిలిటీ ఉందా లేదా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, ఎట్ ఏ టైం ఓన్లీ వన్ నెంబర్ తీసుకుని మనం స్క్వేర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో ఐ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ సమ్ రేంజ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ కి స్క్వేర్ అనేది పర్ఫార్మ్ చేయాలి ఎట్ ఏ సింగిల్ టైం. ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? రెస్పాండ్ వన్స్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. యా, హౌ కెన్ యూ డూ దిస్? So without using for loop, how can you do this? So for loop means you are saying like this, for I in range of some. So for suppose let us say 1 to 11. Okay, print what you print I into I, right? So which performs the square of the given number in the range of 1 to 10. Okay, 1 square, 2 square, like this. Okay, so you are saying like this, right? Okay, so using for loop you want to do like this, right? So my question is, without using for loop, how can you apply this functionality to some range of numbers? So already I have written a function to perform the square of a given number, right? Okay. సో ఆల్రెడీ మనం ఒక ఫంక్షన్ రాసేసాం స్క్వేర్ అనేది పర్ఫామ్ చేయడానికి. అగైన్ ఫర్ లూప్ లో ఇలా ఫంక్షనాలిటీ ఐ ఇంటూ ఐ ఇలా చేయకుండా మనం డైరెక్ట్ గా ఉన్న ఫంక్షన్ నే సమ్ రేంజ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ కి ఆర్ ఇటరబుల్ కి ఎలా అప్లై చేయొచ్చు బై యూజింగ్ మ్యాప్ ఫంక్షన్. వెరీ గుడ్. సో ద సింటాక్స్ ఈస్ మ్యాప్ of. So first parameter here in the function is map function is a function. So here I want to perform square, right? So already square అనేది ఎలా perform చేయాలనేది ఒక ఫంక్షన్ రాసేసాం మనం ఇక్కడ. సో sq comma square comma. So for suppose I want to apply this to some range of numbers like 10, 20, 30, 40 and then 50. Okay, సో వీటికి నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నా, ఐ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ స్క్వేర్. ఓకే, మ్యాప్ ఆఫ్ లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది పర్ఫార్మ్ చేస్తే ఏమొచ్చింది మనకి. సో సమ్ మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఎట్ సమ్ లొకేషన్. సో అగైన్ మనకి ఇది మ్యాప్ అయిందా లేదా, అప్లై అయిందా లేదా ఈ ఫంక్షనాలిటీ ఈచ్. సో ఈ మ్యాప్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే, మనం ఇచ్చిన ఫంక్షన్ అనేది ఉంది కదా, స్క్వేర్ అనేది పర్ఫామ్ చేయాలి, మనం ఇచ్చిన నంబర్స్ కి స్క్వేర్ అనేది పర్ఫామ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అనేది పాస్ చేసాం, ఒక 5 వాల్యూస్ ని మనం పాస్ చేసాం కదా. సో ఫస్ట్ పారామీటర్ ఏంటి, మ్యాప్ లో ఫంక్షన్, అండ్ సెకండ్ పారామీటర్ is iterable. So here list is a iterable, right? So that's why here I am taking a list, okay, as parameter. So ikkada ichina mana square ane functionality each item in the iterable ki apply chestundi. Ante 10 square, 20 square, 30 square ala each element ki map function apply chestundi. So ikkada manaki output idi result cheste map function object create ayindani chupistundi, right? So if you want to see the elements, how can you do this? సో ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి మ్యాప్ ఫంక్షనాలిటీ అనేది అప్లై అయిపోయింది అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద లిస్ట్.
But how can you see the result? So result చూడాలంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి? Respond anyone? Using next. So using next means you are saying in the iterators generators concept, right? So without using that, how can you do this? So in this code you want to do some small modification. Yes, very good. So here if you give a list, so list of map of something, so items are result is displayed in the list format. Okay, like this, 10 square, 20 square, and 30 square, 40 square, like this. Okay, so you can also assign this to some variable f. Okay, so here I'm printing f. Okay, and then here I am printing list of f. Okay, so clear as of now? Respond once in chat box. So like this, for example, I want to perform the cube of the given list of numbers. Okay, write a code to perform the cube of given list of numbers. So cubes అనేది perform చేయడానికి map function use చేసి చేయండి. ఓకేనా? So I'm giving you 2 minutes of time. So, okay, are you following that? So I want to perform cube, right? So in general, cube అనే function చేసి మన cube అనేది అప్లై చేస్తాం, right? Inside map. ఓకే, సో మీరు ఎలా చేస్తారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యూబ్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఎక్స్ క్యూబ్, రైట్? సో హియర్ ఐఎమ్ రిటర్నింగ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్. ఓకే, ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్. ఓకే, సో హియర్ ఐఎమ్ రిటర్నింగ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ means it is x cube. So list of map of, okay, so function first name is function, first parameter, so cube comma, so I want to perform cubes for even numbers in the range of 10. Okay, so like this I want to perform. Okay, so can you do this using a range function? Once try. So for example, in range of 1 to 11. సో ఇక్కడ మనకి చూడండి, ఓకే, ఇటరబుల్.
సో iterable in the sense which can be iterated upon, అంటే మనం ఇటరేట్ చేయగలిగేది అన్ని iterable అంటున్నాం కదా. సో ఇక్కడ లిస్ట్ ఇవ్వచ్చు, ఐదర్ టపుల్ ఆర్ యువర్ విష్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి మనం రేంజ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ యూజింగ్ వాట్ లిస్ట్, ఇన్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ యూజింగ్ range. Okay, so you can also do this in a single step by using lambda. So list of map of, so list of a map of, so here I am giving my function as lambda. So lambda space, so what is my what is the syntax? Lambda space augment colon followed by expression. So here my expression is x into x into x. Okay, so this is my function comma. Okay, so first parameter inside map is function. Okay, this is my function, and I want to apply this to some list of numbers. Okay, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 5. ఓకే, సో హియర్ మనం ఏం యూజ్ చేసాము? సో ఇదంతా రాయకుండా, ఈ 3 స్టెప్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాయకుండా మనం సింగిల్ స్టెప్ లో లిస్ట్ ఆఫ్ మ్యాప్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ అనే ఇచ్చిన ఇటరబుల్ కి క్యూబ్స్ అనేది పర్ఫామ్ చేసాం. ఎలా చేసాం? బై యూజింగ్ లాంబ్డా ఫంక్షన్ ఇన్సైడ్ ద మ్యాప్. ఓకే, సో ఇలా కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? So all of you complete up to now? So completed all of you as of now, respond once. Okay, so next we will discuss about a reduce function. Okay, reduce. So do you have any idea about reduce? So and syntax for the reduce? Sorry, we will discuss filter first and then reduce. Okay, so map complete అయింది కదా. సో ఇప్పుడు filter discuss చేద్దాం. ఓకేనా? సో filter is also same. It is takes a function and iterable as parameters. Okay, so ఇచ్చిన iterable నుంచి it will filter some of the values based upon the given function. Okay, so filter takes a function, filter takes a function and a sequence
and returns an iterable okay. So it filters the given iterable. So whichever iterable we are passing for this filter function, so it will filters the given iterable with the help of a function. Okay, with the help of a function, with the help of a function, the test each element, test each element in the iterable true or false. True or false. Okay, so the syntax for this is syntax for this is, so filter off. So the first parameter is function comma, second function is iterable. Okay, so for example, write a function which for to find out the given number is even or not. So if the number is even, you want to print it true, otherwise you want to return false. Okay, write a function to do to check the given number is even number or not. So respond once in chat box after completing this. Completed. So function రాసారా ఈవెన్ నెంబర్ కాదా అని చెక్ చేయడానికి. So how can you write? So def space. So here I am taking as function name as is even def space is even. Okay, so is even of some x. Okay, so if even number కాదు ఎలా చెక్ చేస్తాం? If x mod 2 double equals to 0, I want to return true. Otherwise else I want to return false. Okay, so this is my function to check the given number is given or not. So for example, let us say I am checking for 90, so it is returning true because it is even number. So is even of 99, so it returns false because 99 is not a even number. Okay, so clear up to now, right? So we can apply this to some range of numbers. Okay, if you want to print only even numbers in the some range of values. So for suppose I want to print even numbers in the range of 50. Okay, I want to print even numbers in the range of 1 to 50 by using this code. Okay,
So how can you do this? So again, in the range of 1 to 50 lo even numbers find out cheyalante without using for loop. I am telling here. So without using for loop ela cheyachu manam. So we can use here filter function. Okay. So filter off. So in filter we have to pass first parameter as function. So filter lo first parameter enti function. So is even. So is even అనేది మన function కాబట్టి filter off is even comma and I want to find out some range of values అన్నా కదా. సో 1 to 50 లో మనకి ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి సో ఇలా ఇస్తాం 1 to 51. సో ఇక్కడ ఏమని చూపిస్తుంది మనకి సమ్ ఫిల్టర్ ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ సమ్ లొకేషన్. సో ఇక్కడ ఐఎమ్ అసైనింగ్ దిస్ టు సమ్ ఎఫ్. Okay, so and then I am printing here some list of f. So list of f లో అని ఇస్తే మనకి లిస్ట్ లో మనకి చూడండి 1 to 51 రేంజ్ లో ఉన్న ఈవెన్ నెంబర్స్ అన్ని కూడా మనకి డిస్ప్లే అయిపోయాయి. ఓకేనా? ఓకే, సో క్లియర్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఎవ్రీవన్? రెస్పాండ్ వన్స్. సో హియర్ లిస్ట్ కూడా మనం పాస్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ రేంజ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసాం కదా. సో రేంజ్ కాకుండా మనం లిస్ట్ ఫంక్షన్ కూడా పాస్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ నేను చూడండి. సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ రేంజ్ హియర్ ఐఎమ్ పాసింగ్ సమ్ లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఫర్ సపోజ్ ఇలా పాస్ చేస్తాం చూడండి. సో ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ లో మనకి ఏ వాల్యూస్ అయితే ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయో ఆ వాల్యూస్ ని మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, సో లిస్ట్ అనేది పాస్ చేశాను. సో ఫిల్టర్ ఆఫ్, సారీ లిస్ట్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ ఆఫ్. సారీ, ఇక్కడ మనం ఏంటి లిస్ట్ అనేది ఆల్రెడీ పాస్ చేస్తాం కదా. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం యాక్చువల్గా ఇన్పుట్ ఏమి ఇచ్చాము, లిస్ట్ ఆఫ్ సమ్ 6 వాల్యూస్, రైట్. సో అవుట్పుట్ మనకి ఏమొచ్చింది, బట్ 4 వాల్యూసే వచ్చింది. ఎందుకు? సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇన్పుట్ లో 1 and 9 అండ్ 1 and 9 ఏంటిది మనకి ఆడ్ నెంబర్స్. సో ఈవెన్ నెంబర్స్ కాదు కాబట్టి, ఆడ్ నెంబర్స్ కాబట్టి ఆ రెండింటిని రిటర్న్ చేయలేదు. సో రిమైనింగ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అన్ని కూడా మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మనకి, సో ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది, మనం ఇచ్చిన ఫంక్షనాలిటీని ఎవ్రీ ఐటమ్ ఇన్ ద ఎట్రిబుల్ అనేది చెక్ చేస్తుంది. సో ఆ కండిషన్ అనేది ఫంక్షనాలిటీ అప్లై చేసినప్పుడు ఆ ఫంక్షనాలిటీ దేనికైతే సాటిస్ఫై అవుతుందో ఆ వాల్యూస్ నే రిటర్న్ చేస్తుంది. ఆ వాల్యూస్ ని ఫిల్టర్ చేసి మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం ఈవెన్ నెంబర్స్ కి కోడ్ రాసాం కాబట్టి ఈవెన్ నెంబర్స్ మాత్రమే ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ నుంచి ఫిల్టర్ చేసి మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఈస్ దిస్ క్లియర్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ? రెస్పాండ్ వన్స్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. Yeah, so your next program is, so for suppose here I am giving some list of values like this. Okay, so in the list I am taking values like this. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏముంది మనకి లిస్ట్ లో మనకి, సో వాట్ ఆర్ ద వోవెల్స్, what are the vowels list? Respond once in chat box. Yeah, very good. So A, I, O, U is vowels, right? So for this your task is print only vowels from this list. Okay, write a code to print only vowels from this list of characters.
సో ఏం చేయొచ్చు మీరు, సో ఫిల్టర్ యూజ్ చేసి దీనిలో ఓన్లీ వోవెల్స్ లిస్ట్ ని ఫిల్టర్ చేయొచ్చు, రైట్. సో ఫిల్టర్ యూజ్ చేయాలంటే, బిఫోర్ ఫిల్టర్ యూజ్ చేయాలంటే మీకు ఫస్ట్ ఏం కావాలి ఇక్కడ, సో ఫిల్టర్ లో ఒక ఫంక్షన్ అనేది మనం పాస్ చేయాలి కదా, సో ఫస్ట్ పారామీటర్. సో ఆ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ, ఓవెల్లా కాదా చెక్ చేయడానికి రైట్ ఏ ఫంక్షన్, ఓకేనా. సో డిఎఫ్ స్పేస్, సో ఫంక్షన్ ఓవెల్లా కాదా అనేది చెక్ చేయడానికి ఫంక్షన్ రాస్తారా. సో రాయండి ఒకసారి, ఐఎమ్ గివింగ్ యూ 2 minutes of time. So write a function to check the given character is vowel or not. So completed anyone? Everyone రాసారా code? So is vowel. So I am taking as function as is vowel of. Okay, is vowel of some list. Okay na. So some list అని పాస్ చేస్తున్నాను, ఓకేనా. సో దీనిలో ఏంటి, లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్. సో నేను ఆల్రెడీ ఒక ఓవెల్ లిస్ట్ అనేది ఇక్కడ తీసుకుంటున్నా ఇన్పుట్ లో, ఓకేనా. సో ఏఈ ఐ ఓ అండ్ దెన్ యూ, ఓకేనా. సో ఓవెల్ లిస్ట్ అనేది తీసుకున్నా. సో నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే, ఇఫ్ ద గివెన్ లిస్ట్, ఇఫ్ గివెన్ లిస్ట్ ఇన్ ఓవెల్ లిస్ట్ లో ఉంటే గనక, ఓకేనా. సో రిటర్న్ ట్రూ. సో ఐ వాంట్ టు రిటర్న్ ట్రూ, ఓకే. సో ఎల్స్ ఐ వాంట్ టు రిటర్న్ ఫాల్స్, రిటర్న్ ఫాల్స్, ఓకే. సో ఇదేంటి మనకి ఓవెల్లా కాదా అని చెక్ చేయడానికి ఫంక్షన్, ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు, వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్. సో ఎలా చేయొచ్చు మనం ఇక్కడ, సో ఫిల్టర్ ఆఫ్. సో ఇప్పుడు చూడండి, మనం ఇచ్చిన లిస్ట్ లో నుంచి మనకి ఓన్లీ ఓవెల్ లిస్టే పాస్ చేయాలంటున్నా. సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఏంటిది, సో ఫంక్షనాలిటీని పాస్ చేయాలి, నెక్స్ట్ ఏంటి మన ఇన్పుట్ లిస్ట్ అనేది పాస్ చేయాలి, ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూడండి నేను చేస్తున్నాను filter of what is my function, isOvel. So isOvel is my function name, ఓకేనా. సో isOvel కామా, సో మన ఇన్పుట్ లిస్ట్. సో ఈ లిస్ట్ లో మనకి ఓవెల్ లిస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాం కాబట్టి ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ నేను ఇక్కడ ఫిల్టర్ లో పాస్ చేస్తున్నాను, ఓకేనా. సో లిస్ట్ ఆఫ్ filter of. So all of you complete up to now.
So completed up to now, all of you respond once in chat box. So using filter function use చేసి మనం ఎలా ఫిల్టర్ చేయాలి కంప్లీట్ అయిందా? So next we will discuss about the reduce function. So reduce. Okay. So reduce function చేస్తుంది. So reduce function is also used to apply a particular function passed in it as a argument to all the list of elements in the sequence. So if reduce function మనం use చేయాలంటే we have to import func tools. Reduce function is used to apply a particular function to, okay, all the list elements, to all of the list elements in sequence. Okay, so before using a reduce we have to import what? Func tools. So import of func tools. Okay, so func tools అనే మాడ్యూల్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి రెడ్యూస్ యూస్ చేయాలంటే. సో ఫర్ సపోజ్ హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ సమ్ values, a list of values. So some 1 2 3 4 and 5 here I am taking values like this. Okay, func tools of, so func tools dot reduce of. సో ఫంక్ టూల్స్ లో మనకి రెడ్యూస్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది. ఓకేనా, సో ఈ రెడ్యూస్ అనే ఫంక్షన్ లో ఫస్ట్ పారామీటర్ ఏంటి? ఫంక్షన్. సో ఇక్కడ మనం లాంబ్డా ఫంక్షన్ అనేది తీసుకోవచ్చు, ఆర్ఐట్ యూ కెన్ రైట్ ఎనీ ఫంక్షన్ బై యువర్ ఓన్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను లాంబ్డా ఫంక్షన్ అనేది తీసుకుంటున్నాను. ఓకేనా, సో లాంబ్డా ఫంక్షన్ ఆఫ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 numbers a plus b. ఓకేనా, సో కాలన్, ఓకే, arguments colon expression is a plus b. Okay, this is my function and second parameter is, so first parameter reduce into the function and second parameter is a sequence. So ikkada nenu list pass chestanu chudandi. So observe carefully. So it is returning 15. 15 ఎందుకు రిటర్న్ చేస్తుంది? మనం ఇచ్చిన వాల్యూస్ అన్నిటిని ఇది రెడ్యూస్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది? సో ఈ ఫంక్షనాలిటీ అప్లై చేసేసింది. సో a plus b for the first time it will take a value as 1 and b value as 2. ఓకే, 1 plus 2 పర్ఫార్మ్ చేస్తుంది. అగైన్ a కి 3 వాల్యూ పాస్ చేస్తుంది అండ్ b కి ఇక్కడ ఉన్న 3 వాల్యూస్. సో అలా ఎవ్రీ ఎలిమెంట్స్ కి ఈ ఎడిషన్ పర్ఫార్మ్ చేసి మనకి అవుట్పుట్ అనేది 15 డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద రెడ్యూస్ ఫంక్షన్. So completed any everyone? Respond once in chat box. So by using reduce, write a function to apply multiplication of 10 numbers in the range of 1 to 10. I want to print the multiplication value for range of 1 to 10 values. Okay, now so using reduce అనేది ప్రోగ్రామ్ రాయండి.
Okay. Completed, right? So ela complete chesaru. So functool dots reduce of, so lambda space. So ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ మీన్స్ a into b. So function, and then second one is iterable. So here in the range of 1 to 10. 1 to 10 అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, 1 to 11 తీసుకుంటే మనకి ఓకేనా. సో 1 to 10 నెంబర్స్ కి మనం రేంజ్ కావాలంటే రేంజ్ లో ఎలా తీసుకోవాలి, అప్ టు 1 to 11 తీసుకుంటే మనకి అప్ టు 10 వాల్యూస్, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into సంథింగ్ లైక్ దిట్. ఓకేనా. సో ఇంత పెద్ద వాల్యూని మాన్యువల్ గా మనం క్యాల్కులేట్ చేయడానికి విల్ టేక్ సమ్ టైమ్, రైట్. సో బై యూసింగ్ రెడ్యూస్ యూ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్. ఓకే. So this is for today. Do you have any doubts in today's session? Let me know once. So I will share you attendance link also.
So tomorrow is holiday, no session for tomorrow, okay? So reduce, you want me to explain reduce again, right? So reduce function ఏం చేస్తుందని చెప్పాను, it will take two parameters. So first parameter is function and second parameter is a sequence of numbers. So like you can take a list or a tuple or a range also, okay? So ఈ reduce function ఏం చేస్తుంది, it will applies a particular function passed in its arguments to all the list elements in the sequence, okay now. సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కోడ్ ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ, సో అడిషన్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ కి కోడ్ రాస్తుంటే, సో ఈ లిస్ట్ అనేది అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఓకేనా, సో ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్, సో ఇక్కడ చూడండి ఫంక్షన్స్ డాట్ రెడ్యూస్. సో ఈ రెడ్యూస్ అనేది మనం యూజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ మాడ్యూల్ ఫంక్ టూల్స్. సో ఫంక్ టూల్స్ లో ఈ రెడ్యూస్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది. సో ఫంక్ టూల్స్ ని ఫస్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి, ఓకేనా. సో ఇంపోర్ట్ ఫంక్ టూల్స్ అండ్ దెన్ ఫంక్ టూల్స్ డాట్ రెడ్యూస్ ఆఫ్. సో ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఏంటిది, ఫంక్షన్ ఏదైనా ఫంక్షన్ తీసుకోవచ్చు, not okay, lambda is not necessary, so you can take any function. So for suppose here I am taking only lambda, so you can also take user defined function here, okay. So ఇక్కడ lambda function తీసుకున్నాను which perform addition of two numbers. సో ఇక్కడ సెకండ్ పారామీటర్ ఏం పాస్ చేశాను, సీక్వెన్స్ అంటే ఒక లిస్ట్ పాస్ చేసాం, ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనం ఎడిషన్ అనేది పర్ఫామ్ చేయడానికి కోడ్ రాసాం కాబట్టి, సో ఈ లిస్ట్ లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ కి ఇది ఎడిషన్ అనేది పర్ఫామ్ చేసి, సో 1+2+3+4+5 అనేది మనకి ఇక్కడ రిటర్న్ చేస్తుంది. చూడండి ఇది ఎలా చేస్తుందంటే 1+2+3+4+5, ఓకే. సో లైక్ దట్ నేను ఏం చేయమన్నాను, మల్టిప్లికేషన్ ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ multiplication of numbers in the range of 1 to 10. So 1 to 10 numbers ki multiplication అంటే 1 into 2 into 3 into 4 and so on అలా మల్టిప్లికేషన్ చేయమని చెప్పాము. సో ఇలా చేస్తే మనకి ఓకేనా ఫంక్షన్ నేమ్ అండ్ దెన్ సెకండ్ పారామీటర్ ఏం తీసుకున్నాను నేను, రేంజ్ అనేది పర్ఫామ్ చేసాము, ఓకేనా. సో రికార్డింగ్ వీడియోస్ లింక్ ఓకే మేడం కి ఒకసారి రిమైండ్ చేస్తాను. నందా మ్యామ్, ఆర్ యూ దేర్ ఇన్ ద మీటింగ్? నందా మ్యామ్, సో ఓకే నో ప్రాబ్లం, ఒకసారి మేడం కి రిమైండ్ చేస్తాను. అండ్ నేను చెప్పిన క్లాస్ కూడా మీకు ఒకసారి షేర్ చేస్తాము, ఓకేనా. బై మండే వి విల్ ట్రై టు షేర్ ద recording videos, okay. So in today's session will you have any doubts, anyone respond, otherwise meeku payment related issues unna avi okkasari discuss cheddam, okay. So payment issues, okay, very good. So 137 members join ayyaru enduku, so remaining people enduku join avaledu, any idea? సో పేమెంట్ ఇష్యూస్ ఎవరికి క్విక్ గా రెస్పాండ్ అయితే వాళ్ళకి చూద్దాం ఒకసారి.
సో 85 నాట్ సక్సెస్ఫుల్ అమ్మా. పేమెంట్ చేసిన వాళ్ళు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. పేమెంట్ చేయని వాళ్ళు చెప్పొద్దు. ఓకేనా? సో చేసాము బట్ ఇంకా రాలేదు మాకు అనే వాళ్ళే చెప్పండి. ఓకేనా? సో మీరు చేయలేదు అని మీకు తెలిసి కూడా మళ్ళీ ఎందుకు అడుగుతారు? సో 5 to 3 ఓకే. ఇద్దరున్న హిమకర్, శేషప్రియ. మా అడప శ్రీకాంత్ రిజిస్టర్ అవ్వలేదు. నేను చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ. మీరు రిజిస్టర్ అయ్యారా ఫస్ట్? ఓకే వెయిట్. సో అందరూ మీరు అటెండెన్స్ ఫామ్ ఫిల్ చేశారా? ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫిల్ ద అటెండెన్స్ ఫామ్. సో అటెండెన్స్ ఫామ్ ఓన్లీ అటెండ్ అయిన వాళ్ళ వరకే ఫిల్ చేయండి. ఓకేనా? రిమైనింగ్ వాళ్ళు ఫిల్ చేస్తే ఇంకా మీకు వాళ్ళకి, వాళ్ళు అటెండ్ అవ్వకపోయినా వాళ్ళకి అటెండెన్స్ వస్తుంది. మీరు అటెండ్ అయ్యి అది మరి డిఫరెన్స్. ఓకేనా? ఓకే చూడండి. మీ స్ట్రెంత్ ఎందుకు ఈరోజు ఓన్లీ 137 మెంబర్స్ జాయిన్ అయ్యారు? సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఎపలస్ శ్రీకాంత్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్. ఓకేనా? సో సక్సెస్ఫుల్ అవ్వలేదు. సో రిజిస్టర్ రైట్. సో అడపల్లి శ్రీకాంత్ పేమెంట్ నాట్ కంప్లీటెడ్. సో హౌ టు రిజిస్టర్ ఇప్పుడు అడుగుతున్నారు మీరు. రిజిస్ట్రేషన్ ఎన్ని డేస్ కంప్లీట్ అయింది మీరు క్లాస్ అటెండ్ అయ్యి? సో పేమెంట్ అనేది మీరు అడపల్లి శ్రీకాంత్ ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వలేదు. సరే కాంటాక్ట్ ధర్మేంద్ర సార్ లేటర్. ఓకే.
రిజిస్టర్ అయిన మెయిల్లోనే మీకు పేమెంట్ రిలేటెడ్ కూడా వస్తుంది. ఓకేనా, ఆ లింక్లోనే మీకు వచ్చేస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్? కొంతమందికి ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వట్లేదు అంటున్నారు కాబట్టి ఒకసారి సో మండే చెక్ చేద్దాం. ఓకేనా, సో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వని వాళ్ళకి ఒకసారి మళ్ళీ మండే చెక్ చేద్దాము. సో ఇంకా పేమెంట్ అవ్వలేదు, రిజిస్టర్ అవ్వలేదు అన్న వాళ్ళు కంప్లీట్ చేసేయండి. సో మండే ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఓకేనా, సో ఇట్స్ ఆల్రెడీ సో టుడే ఏంటి డేట్ 3rd, సో 10th వరకు మీకు టైం ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ సాటర్డే లోపు రిజిస్టర్ అవ్వాల్సిన వాళ్ళు, పేమెంట్ చేయాల్సిన వాళ్ళు కంప్లీట్ చేసేయండి. ఓకేనా, ఓకే. సో రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ మీరు కొత్తగా వస్తున్నారా, ఆల్రెడీ వచ్చారా? మళ్ళీ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అడుగుతున్నారు. సో రిజిస్టర్ ఫర్ డేటా అనాలిసిస్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ దిస్ లింక్. ఓకే, సో క్విజ్ అనేది ఈరోజు లేదమ్మా, మండే క్విజ్ ఉండదు. ఓకేనా, సో అప్ టు ఇప్పటి వరకు కావాలని టాపిక్స్ లో ఉండొచ్చు మండే క్విజ్. ఓకే, so in Python మనకి ఇంకా regular expressions we have to discuss about our regular expressions, and then oops we have to discuss, and then we'll start data analysis. Okay, okay, probably in the next week we will start data analysis. Okay, 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 thank you all of you for joining. Okay, we will check the other payments details by Monday, because some of your payment status is not reflecting yet. Okay, so thank you all for joining. Have a nice day. Okay, I'm winding up the session for today.